my phone and said rap's no good. Better than telling me the check's no good. Now they wanna act like I do no good. Assalamu alaikum. Skarram CTV. Ana 6:40 in the morning. Video already arabnina samano. While we're running, we're gonna try to get as much footage as we can. But the main priority is running. We're gonna put all our focus on running because it's really easy to just go out there and be like, yo, we wanna run, but put all the focus on just cinematography or whatever. But hadwas diyaarinoya. Waa cadeeday waa tukaday. Marka imika xirnaa dawaayacna insha Allah wali xitaa qorraxda meena soo bixin wallahi cirku madooya yaa mar dhaw la tukaday so let's get it man. برا والله قوي جري دباش جرتها هذا أركت والله يا أبا القرح ذا يصير بحزة و 7:30 in the morning right now. It's cold as fuck. Yeah. The work gotta be done. Yeah, دبالة جرت ما أقانينا كمان تحتك نحن مخلص دبالة جرت I don't like that bro. Yeah. كمان أكوردنا ما أنت I need to get me some new shoes bro. أنا كوردنا نايكي سواء جو تكن. Today our goal is to run 7 miles. The reason إنك حاسس هذا اللي جاي يعني كان محاك خلدن تدوري سوحني مساقعي قوبات جرا حافظ مشكلة جول محا أريد سينا والله if you want to lose belly fat متقنة and then especially the lower part of the belly fat you need your heart rate performing at an incredible speed bro. يا قرقرة يا إنها دقدقة أوبانا إنها أرتا أوبانا running is one of the main essential things to losing fat or just changing your body and I'm gonna give you a lot of tips at the end. Stick around bro, stick around. Let's get this, let's get it. walba daaran dad badan ka shaqeynaya field. Like I said already, we're gonna run 7 miles today. That's the goal.
يا جيركا دقدق وصوشدا أظن هذا حتى ليميت كا جارين أيو جيركا وصوشدا هنا مسح حان هنا خصبت دوا أكو ترى هذا ورا يلا ذي هنا ترى هذا تمام شوت كنا كوردنا let's get it. هذا 6 pace عمل هذاك قدام 7 pace هذاك قدام مركزه كله is really good لكن 8 is not bad but it's not great at the same time. Yeah, we was running for an hour لكن والله it felt good انت باللو او هذاك مرور انت باللو او هذاك والنفتوري وحريقه ما قدمت اشكال بصراحه. What can I help you? Yeah, can I have the steak, egg, and cheese? Thank you. Let's أنا قاعد أسوي هذا وين. ماشي كشكلنا كان معنا. بيتكن عاد موجودة. بيتكن عاد يعني متكلا ودير بحاجة سكيلة. فير واكه قادر ذي وات. أنا عيارت اليوم ما أنت محاجر. وديلا تكتب والله بالله برو. ها كافي أكوس قبته. ولا أنت هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي بس كده بقى. Let's park properly the Murphy أنا نيجي. هاي. فير كان ديار واي. يا. We're gonna go crazy today. We're gonna go crazy. I'm gonna tell the dealer. Let's get it. We just finished one of the videos. Well, I'm tired as fuck about. So right now we're gonna do some recovery work, and I want to do a lift off, bro. a lift off. For this video, yeah, just for me. We're at the cold plunge recovery place right now. We changed, man. I know. ديانا حنقولها هاي 40 degrees هذه ما قولة وبيا قولة يا ما كان أحكي شيء أنا أخويرانا واحد فكر بس لا نعم قدم بس. اللي أنا على منا كوين بالغوطة. You ready? Yeah, man. Hey, talk to the camera. Talk to the camera. More this guy. Yeah. Talk? اسكت دي بالعكس. كديب هذه كانت تلقى ديب. ديانا قلنا أمريكا. Yeah, they're like 40 degrees, 30 degrees. Cold as fuck. Yeah, so normally ما كان ماله. I like to do 3 minutes. أكبحها ماشي أنت مخوّق أنت ساس وخوّق ماشي نسمعنا جوا. كلالك. So أول ما كسر وصل بحر كلالك سجلت كلالك أنا really hot, right? Yeah. How did it feel? Bro, this is like mentally challenging. كده واحد رامي هي برد حفي وفرد خلاص رامي. So cool. Yeah, it's like a mental challenge like this. Yeah. So أنت كم مرة بسوي بحنا 3 minutes. أكبحنا كاسة قلنا 5 minutes قلنا.
It's like inaad ka fikirtid oo you gotta focus on the breathing. Inaad ismeysiisid way xanuunka qabowga ee xanuunka. You know? Holding your balls, yeah, for 5 seconds. عسى أمسنت. وراه وقرقرويا والله. already 5 minutes aku jira. Kamera ka baxo. Saanaga gala. 10 minutes aski jira. Bas kuleelna marka kuleelka ka soo dhamaado. Then we done. رقوا درت بهذا والله هذا سنة قاعد سكيدرنا ممكن كانوا هاللي كلام ما روش يوصل نقط مركب ولا نفط يوصل نقط الصومالي اسمه والله الصومالي ويقول أنت لكن هذا كله كانوا كجرنا يا جرك temperature كيس هاير كل راسق هذا temperature الصومالي معنا ولا وجد إسكسي والله إسكا يعني يا لقد دبرنا ولي ما أقول أهتم بالصومال ما أنا قدرت عملنا climate I don't know لكن يعني جد كان ديرنا يا today متقنا today and morning color like in the week Friday is the days that I'm off and he's off مالمها شو كلام we trying to record as much content as possible مالمها كلا شقين ولا no yeah I hope one day the whatever we doing in our حكي كأنه the it just blows up متقنا and we chilling like right now we have to actually do other things to support our life so the days that we off like this اسك شقينا جير أنا اسك شقينا مسكحي اسك شقينا إمك حوسوا عنا library مال كافيه وصعنا مي library وبدلنا مال كافيه وصعنا we gonna just edit videos بقى اسك خسرنا نحطلنا فيديو لبعض دوبي دونا وجيم كعادي دونا so it's just we trying to make it a productive day at the same time have fun إن شاء الله جوي تكلي فيديو كان أنا سكسو الجوي يا رب إن شاء الله واي شلون وكان شهري واي أنا كنت دارنا حفظ معنا هاد ما نسوي إحنا شغالة صو حلو علينا سكلة هاد حالة إن شاء الله هاد رأينا فيديو كان صو أفجر صو حرحرة أنت أنا أساسا ميننا وحربينا سؤال وإيش درتين تيك توك إنستغرام إيش درتين أنا كجوابه سؤالها إيش درتين like أساس ممكن إيش درتين بينا نيجي جواب جعلها لكن سؤالها بدن كان هلا هي سؤاله حواي سؤاله اسكولا مدة so سؤال جرته your diet كاغا what diet do you have like what do you eat سؤال diet كا إلا سيدة سجال قفو ويسوي ديس القفل بن وما جوابي كنا that's why أرى إن فيديو إنك جوابه like even in the future if someone has that question إن أعرف فيديو كنا مثلا سؤال شو دي لو جواب the first question is coming from it's me Faye I saw your video. You've lost a lot of fat and I'm hitting the gym 6 days in a week and I'm struggling to lose fat. Any tip or advice please? Okay, so if you go to the gym he goes to the gym 6 days a week and he's struggling to lose fat. Gym كافيري all fitness center and gym كان لقى حلايو and إن جيرك بدي شيء losing fat واحد سنة متقارنة لا بقى يبغى أكله بحذابه إن جيم كأديد إن جيرك رقاديسيد بس جيم مباني دنا أددا بناك أديسيد أرديسيد حرق بوت سمينيسيد أدي هذا مر جيرك رقادينيسيد you are doing fitness you are working on your body that's good the other half of it قريت اللي بعده حوالي for you to eat good أنت في عننا عم تدبا سأوجيده one half of your lifestyle like your fitness lifestyle is in check سخطر أسمينه سا I would assume the other half is not in check yeah so I would advise you to watch what you're eating, but second question is from the brother Abdul Wahid. He said, "Bo, LK was 5.7. Waxaan rabay inaan gym bilaabo. Waxaan maqlay gymka inuu dheerarka hoos u dhigo marunba." Huh? Oh, Fidi. Ani gymka marka bilaabo mataqaana I was 5'8". لابد سنة 6 سنة كهربين أهد I was 5'8". ما أنت وحى أهي 6'2 أو 6'3 إيش
inta gym dhan waa wadi maalin walba gym aadaya gym qaraaca mataqaana laakiin adana sii dheeraana so no bo kuma gaabnaanaysid there is no way I ugu gaabnaanaysid gym waad ku dhismiba like gymka dadku wuxuu aadan inay ku dhisma weli Allah hada qof advice ka dhigaysanaysid qofkaas results ku tuso oo like qofka inuu gymka qaraacay uu ku gaabtay ha ku tuso laakiin qof oo weli alihi gym halug saarin mataqaana oo gym hal maalin aadin ayaa ku imaanaa wuxuu dhahayo gym iska daaba aluu gaabta waxba ka dhigaysan kaas gym laguma gaabto. Okay, this question is from Hure. He said cinematic maxaa ku edit garaysaa cinematic ma ku edit garaysaa. Okay, I would assume that he said cinematic maxaa ku edit garaysaa. I use a software called DaVinci Resolve. It's a software oo computerka kusoo shuban kartaa. It's a free software lacag waxaasna kaama baahna balakiin muddo igu qaadataan inaan barto soo loo isticmaalo oo ilaa muddo 6 bilood ah yaa igu adkeed balakiin wallahi markaa baratid waa is a powerful software man. Sound design ku samayn kartaa video editing color grading effects designing. You could do so many things on there. It's a really powerful software. And then markaas you yiri Canada jooga I used to be a cameraman. Kamarada isticmaalo waxa weeyaan xaga safirna be kamarada xaga taala it's a Sony ZV-E10 ku qoran kamarada oo it's not the best of cameras alhamdulillah kamarada fiican waa laakiin kamarada oo imika waxa rabaa inaan soo qabsado oo u save galaysanaa lacagta oo la dhaho FX3 so ada lacag u haysid waxa ku dhihi lahaa FX3 da soo qabso tan aan iska bedelay hadda kuma dhihi kartaa soo qabso laakiin tan aan videoyaasha ku duubaa if you were just wondering about it or you were curious I would say I use ZV-E10 inshallah I would say for FX3 قالي وابا قالي عكنك اكتبوا مدح تاغ مدح قبزله. Okay, that is question number 3 or number 2. I'm gonna answer 2 more questions then video so after about Amin Hussein Hujiri your YouTube community is so shy YouTube كله هم صوبس قرن this is the first video هذا داون يصير أمينو صدوبه أكون صدر إن شاء الله as soon as I post this video حرا أنا تيك تاك أنا إن شاء الله لهايو واك يوتيوب كوسو صاري first video أنا سو upload قلي صدو هذا إن شاء الله. عبد الله سر صاحب دايت كاستمع شيء ما يسين كرتا دايت كان يستمع على أصلا أرتا there's this concept or ربنا فهمتي or calorie limit calorie limit كل حاجة متقانا أفضل بقى English أكو explain كرينا Somali subtitles لو كقولة أنت English لكو برتي Somali لكو ما قانا so English كاس أكو explain كرينا. We have this thing in our bodies called calorie limit, which means that we burn calories by us just existing, by living, by just walking, breathing, drinking water, whatever. Like we just burn calories by existing, by living. Throughout your day, if you eat lower than that calorie limit, you are losing weight. And if you eat anything above that calorie limit, you are gaining weight. So in my diet, I try to focus on being under that calorie limit when I'm trying to like lose weight. Right now I'm trying to gain muscle. My calorie limit specific to me is 1,400. Every day that I wake up and I eat less than 1,400 calories, I lose weight. Every day that I eat more than that, I'm gaining weight. And if you want to find out what the calorie limit specific to you is, I will leave a link in the description. You're going to put in your age, your height, and your weight, and it's going to give you a number. Try to be under that number if you're trying to lose weight. If you are skinny and you want to gain weight, try to be over that limit. That's question number 4 or 5 from Abdullahi Abdul Qadir. I'm going to do one more question, and then this question is from 8765ABCD1. I'm a Wall Street trapper. He said, what is your workout plan? What is your workout and diet plan? My workout plan is I try to go to the gym 3 or 4 times a week. First day, I'm gonna do chest and triceps. Second day, I do biceps and back. Third day, I do legs and a little bit of ab work. And if I happen to go a 4th day,
I try to do recovery work, mobility, calisthenics, and that's my workout plan. My diet plan, I try to focus on giving my body as much protein, so meat, eggs, beans, and I try to eat food that fills me up at the same time, has low calories. So vegetables, fruits, which is really good, and try to limit the carbs like anjero, briska, makaronada, roti, like bread and all that. Like try to minimize that. Haska jirin, a little bit extreme, but I can scare it. Don't eat too much of it because I watch them big happy when I say it's not jirka wah nafaqa, like nafaqahan or ma jirka wah badan uma tarash. You gave me, so that's my diet plan. Yeah man, so asha sa ugu dambeysay hadda su'aalo kala qabtiin insha Allah tag igu soo dira ama Instagram-kayga igu soo dira haddaa ka jawaabi waayo hadda fiiri marka su'aal ii soo dirtiin ana waxaan jeclaa isla markaas inaan ka jawaabo haddaa kaaga jawaabi waayo waxa ka dhigantaa video kaaga soo jawaabi doona insha Allah videogana kala laga yaabaa soo dhexgeliyo laakiin su'aal oo unique hadday tahay ama su'aal oo aadide isla markaa degdeg uga jawaabi karo waxaan jeclaa isla markaas inaan ka jawaabo laakiin su'aal oo repeating question camal hadday tahay I like to address in a video like this. And I would I try to answer those questions to the best of my abilities, and I hope I answered those questions in a way that anybody can understand. I don't know, whatever you need at the field, whatever you need to achieve your goals, and you think that I can help you through it. Ila soo xiriira inshallah. Ka digtoonaada in ay hadafyadaadu ay noqdaan hadal bas. Yo jim kara ina meel ka gaaro, yo nolosha raa ina meel ka gaaro, lacag ahaan raa meel ka gaaro, nolosha yo labis kara ina iska dhiso, yo qoftana raa ina soo xirey wixii doonaysa ha noqoto inay hadal bas noqoto. Take action too. When you take action, it's gonna be hard, it's gonna look tough, you're gonna look weird, whatever. Just don't give up and persevere. Yeah man. Video game tasa kusoo gabagabeyna inshallah. Hope you benefited something from this video. Tigin asad kusoo dhawaada videoga, like, comment and subscribe and share. Qofaas leedahay yo videoga u baahan inuu arko u dira man wax ku tiraada yo videogan daawa meesha ka kac isaba ibasha laba